Okay, dear students, we will discuss last section of the first module, intervals. Intervals open interval AB, closed interval AB, open A, closed B, closed A, open B and 4 bounded intervals. Then 5 unbounded intervals we define unbounded above 2 open A infinity and closed A infinity. അതുപോലെ അൺബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം ആൻഡ് അൺബൗണ്ടഡ് എബോ ആൻഡ് അൺബൗണ്ടഡ് ബിലോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ദ ഹോൾ റിയൽ ലൈൻ ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ ഇന്റർവെൽ. And then we have proved a theorem which characterize these sets, these subsets, the particular subsets of real numbers. Intervals എന്ന് പറയുന്ന special subsets of real numbers എങ്ങനെ characterize ചെയ്യാം. And in that theorem, we have proved if a non-empty subset of real numbers having at least two elements in it, with the property that if you take any 2 elements from the set S, then every real number between those elements are also in S, then that S is an interval. അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവെൽസ്. നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ്. ഒരു ഇന്റർവെൽ I1, വേറൊരു ഇന്റർവെൽ I2. I1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. I1 is an interval. ഓക്കെ, I2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഇന്റർവെൽ, I3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഇന്റർവെൽ, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഇൻ ടേക്കൺ ഇൻ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡർ. ഈ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറയും. സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽ. സീക്വൻസ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, ഒരു കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൽസിനെയാണ് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലാണ്. ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ്, ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവെൽ, സെക്കൻഡ് ഇന്റർവെൽ, തേർഡ് ഇന്റർവെൽ ആൻഡ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അങ്ങനെ nth ഇന്റർവെലിനെ ഞാൻ IN എന്ന് വിളിക്കും, nth പൊസിഷനിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെ പോകണം. ഓക്കെ, ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽസിനെ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവെൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് I1 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെൽ, ഓപ്പൺ ആയിക്കോട്ടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ, I1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് I2 വന്നിരിക്കണേ. സപ്പോസ് ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചോ. I1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർവെൽ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് I1. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ AB എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കാം. ദിസ് ഇസ് I1. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് I1. ആൻഡ് I2 എന്നുള്ള ഇന്റർവെല് I1ന്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് I1. I2 ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് I1. ദിസ് ഇസ് I2. ഓക്കെ, I3 എന്ന് പറയുന്നത് again is completely lying inside I2. I3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. I3 is a subset of I2. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ this is I3. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ I4, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ I5 and so on. ഓക്കെ, സോ സച്ച് കളയാൻ സോ ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ തന്നെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് കൗണ്ടബിളി ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്യൂമറബിൾ കളക്ഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് കളക്ഷൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ IN is equal to ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവെൽ -1/n എന്നെടുക്കാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ n in n is a natural number. സോ ഈ ഇന്റർവെൽസിന്റെ കളക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊന്ന് നോക്കാം. കൺസിഡർ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് IN as n varies over natural numbers. You get a countable collection of intervals I1, I2, I3 etc. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഫസ്റ്റ് I1. What is I1? I1 is n equal to 1 വരുമ്പോൾ you will get -1 + 1. So I1 is the interval -1 + 1. So there is a the midpoint is 0. 0 is here.
Okay, minus 1 plus 1. What is I2? I2 is minus 1 by 2 plus 1 by 2. I2 is minus interval, open interval, minus 1 by 2 plus 1 by 2. So clearly I2 is contained in I1. Now I3 is minus 1 by 3 plus 1 by 3. So again I3 is somewhere here, minus 1 by 3 plus 1 by 3. Clearly it is contained in I2. Now what is I4? Minus 1 by 4 plus 1 by 4. So it is clearly it is contained in I3 minus 1 by 4 plus 1 by 4. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവെൽസ് പോണേ. ഇനി മൈനസ് 1 by 5 plus 1 by 5 minus 1 by 6 plus 1 by 6 minus 1 by 7 ഇങ്ങനെ പോകും. Okay. So this is a sequence of nested intervals. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന്? Nested interval sequence. Okay. This is a nested interval sequence. Nested interval sequence അല്ലെങ്കിൽ sequence of nested intervals. So next is a theorem which says that every nested interval sequence will have at least one point common to all the intervals in the sequence. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ ഞാൻ എഴുതി. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഇന്റർവെൽസിന്റെ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇന്റർവെൽ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലേ. കുറഞ്ഞ് അത് ടെൻസ് ടു 0 ആണ്. ടെൻസ് ടു 0 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ട്. അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സാക്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലസിൽ ഉള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അത് കുറഞ്ഞ് 0യിലേക്ക് പോകണു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. വേഗ് ഐഡിയ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സീക്വൻസ് ആണ്. അതിന്റെ ഇന്റർവെലിന്റെ ലെങ്ത്തുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറഞ്ഞു 0യിലേക്ക് പോവാണ്. എന്നാൽ പോലും യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് കേസ്, ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ എക്സാമ്പിളിന്റെ കേസിൽ യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെൽ, 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എല്ലാ ഇന്റർവെൽസിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ n എടുത്താലും 1/n എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫോർ എവറി നാച്ചുറൽ നമ്പർ n. അതുപോലെ തന്നെ -1/n എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫോർ എവറി നാച്ചുറൽ നമ്പർ n. സോ 0 ഈസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ -1/n and positive 1/n for every natural number n. So that 0 is in open interval -1/n 1/n, which is taken as my in for every n in n. So 0 is in the intersection of all intervals. ഈ inകളുടെ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ n equal to 1 to infinity വരെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്താൽ 0 belongs to that intersection എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And actually there is a property that nested interval sequence in ഇങ്ങനെ ഒരു property ഉണ്ട്. It will have at least one element common to all the intervals in the sequence. That is the theorem given as the next as a property of nested intervals. തിയറത്തിന്റെ പേര് nested interval property എന്ന് തന്നെയാണ്. തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇഫ് in is equal to closed and bounded intervals, closed an bn. അപ്പോൾ this is actually need not be true for a sequence of open intervals. അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. an bn for n in n. എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എടുക്കാഞ്ഞേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നല. ഞാൻ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസിന്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവെൽസിനും എന്ത് വന്നു? അതിനൊരു ഇന്റർസെക്ഷൻ, കോമൺ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ, ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ അതെന്താണ് അപ്പോ ഓപ്പൺ എടുക്കാഞ്ഞേ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ദിസ് നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവെൽ സീക്വൻസിലെ ഇന്റർവെൽസിന് എന്താണ് is a closed and bounded intervals എന്ന് പറയുന്നത് is a nested
interval sequence of nested sequence of closed and bounded intervals. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ അല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം അല്ലേ? അത് ട്രൂ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ പറയാം. സേ ഞാൻ IN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നത് 0 1/n ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. 0 1/n ഓപ്പൺ 0 1/n എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് 0 ഓപ്പൺ 1/n എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? 0 തുടങ്ങി, 0 ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ടേം 1 0 1, I1 is 0 1, second is I2 is 0 1/2, clearly I2 is contained in I1. Third interval 0 1/3, that is also contained in I2. Then 0 1/4, 0 1/5, 0 1/6, 0 1/7, 0 1/8 and so on. What will be the intersection of these intervals? Intersection of these intervals എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ്, the set of all points, common points, common to all the intervals in the collection. And you can see that intersection is empty. 0 പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ 0 is not in any of the intervals IN. For any n, IN is taken as, I have taken IN as open 0 1/n, open interval 0 1/n. So 0 is not in any of these intervals, and if you take the intersection of all these intervals, you will get empty set. Otherwise, if you take ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിലോ, ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ you can see that 0 is in the intersection of all these intervals. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ എടുക്കാതെ ക്ലോസ്ഡ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ അൺബൗണ്ടഡ് പറഞ്ഞാലും ശരിയാവില്ല. ഓക്കെ, കാരണം ഇപ്പോ n ഇൻഫിനിറ്റി, ഞാനിങ്ങനെ പറയാണ് n ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ n in n. അപ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ 1 ഇൻഫിനിറ്റി, 1 തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ, പിന്നെ 2 ഇൻഫിനിറ്റി, 3 ഇൻഫിനിറ്റി, 4 ഇൻഫിനിറ്റി, എക്സെട്ര. And if you take the intersection of all these intervals, you will not get any real number. കാരണം as n goes to infinity അല്ലേ, ആ ഇന്റർവെൽസ് എങ്ങോട്ട് പോവും? അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അല്ലേ. അപ്പോ if you take the intersection of all these intervals, you will get empty set. So that is the property stated as, if IN is sequence of closed and bounded intervals, nested sequence of closed and bounded intervals, then there exists a number psi in R. Psi എന്ന് എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും x എന്നാണെങ്കിൽ എഴുതാം. Then there exists a number psi in R such that psi is in IN for every n in. So this is the theorem. Okay, but nested interval property പറയുന്നത്, if you have a sequence of closed and bounded intervals which is also a nested sequence, അതായത് ഒരെണ്ണത്തിനുള്ളിൽ മറ്റത് അടുത്തത് A1 contains A2 and it contains A3 and so on. If you have a sequence of nested sequence of closed and bounded intervals, then there is at least one point common to all the intervals in the sequence എന്നാണ് nested interval property പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ എന്താ തന്നിരിക്കണേ? Given that IN, closed interval A and Bn, is a closed and bounded interval for every n, and the sequence IN for n in n is a nested interval sequence. Nested interval sequence means I1 contains I2 and it contains I3 and so on. That is interval A1 B1
contains A2, B2, contains A3, B3 and so on. So clearly you can see that A1, B1 contains A2, B2. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A1, B1 ന്റെ ഇടയിലാണ് A2 ഉം B2 and A2 is less than B2. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ A2, B2 എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൽ ആയത്. ഇനി അതിന്റെ ഇടയിലാണ് A3, B3. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് A4, B4 and so on. So clearly A1, A2, A3 ഈ ഏനുകളുടെ ഒക്കെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് ഏതൊരു ബി എനും. ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ B1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ A1, A2, A3 എല്ലാത്തിൻ്റെയും അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയാം. സോ ഞാൻ AIസിന്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ AK where K is in N, let it be capital A. Then clearly A1, A2, A3 ഇവരൊക്കെയാണ് Aയിലെ എലമെന്റ്സ്. So A is a non-empty subset of real numbers and inequality star implies B1 is an upper bound for the set A or any Bn, any particular for any particular value of n, Bn is an upper bound for set A. നമ്മളിപ്പോൾ B1 എന്ന് എടുത്തു. B1 മാത്രമല്ല ഏതൊരു Bനും set A യുടെ upper bound ആണ്. So clearly it has an upper bound, so it is closed. Set A is bounded above. So B1 is an upper bound for A, so A is bounded above. So A is a non-empty subset of real numbers which is bounded above. So by completeness property, it has the supremum. Let it be denoted by X naught. By completeness property, we have a supremum of A in R. So X naught is supremum means it is the least upper bound. So it is an upper bound for the set A. Upper bound means it is greater than or equal to each and every n. So take a particular n. We have to prove that X naught is lying between An and Bn. So clearly by inequality 3, X naught is bigger than An. Now we prove that it is less than or equal to Bn. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രീമോ ഓഫ് ദ സെറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു ഓൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ എൻ ബി എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നത്, നമ്മുടെ ബി എൻ, എനി ബി എൻ ഈസ് ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഫോർ ദ സെറ്റ് എ. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് വി prove that Bn is an upper bound for the set A, that is it is bigger than or equal to AK for every K in N. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് since we have sequence IN, since IN is a nested interval sequence, I1 contains I2, contains I3, contains and so on, which means ഒരു I1 എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി I2, I3 എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു. അതായത് if you take two natural numbers, say m and n, അല്ലെങ്കിൽ k and m, if k is less than m, then ik will contain im, അല്ലേ? So that is nested interval ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ആണെങ്കിൽ കെ എന്ന് വേണ്ട, നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. സേ ij contains im for every j less than or equal to m. Okay, so take a particular k. We prove that AK less than or equal to Bn. For that ഒരു k എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെയും എന്നും ഒന്നെങ്കിൽ k ചെറുതാവാം അല്ലെങ്കിൽ n ചെറുതാവാം, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. സോ വി ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് as k is smaller than n. Then smaller ഇൻഡെക്സ് വരുന്ന ഇൻ്റർവെല്
ലാർജ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽസിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും അല്ലെ. സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണ്, സ്മോൾ ഇൻഡെക്സ് വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ബൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 4 ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ചെറിയ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഐ കെ ഇസ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് ഐ എൻ, വിച്ച് മീൻസ് ഐ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ കെ ബി കെ കണ്ടെയ്ൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ എൻ ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം, എ എന്നിൻ്റെയും ബി എന്നിൻ്റെയും അല്ല എ കെ ബി കെ എന്നുള്ള ഇന്റർവെലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എ എൻ ബി എൻ വരിക. എ എൻ ബി എൻ ഇസ് എൻ ഇന്റർവെൽ മീൻസ് എ എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർലി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്, എ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഇനി സപ്പോസ് കെ ആണ് വലുതെങ്കിലോ, കെ ആണ് എന്നേക്കാളും വലുതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്യാൻ കിട്ടും. കാരണം കെ സ്മോളർ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഐ എൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഇന്റർവെൽ ഐ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ ബി എൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എ കെ ബി കെ, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എ കെ ബി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എൻ ബി എന്നിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ്, എ എന്നിന്റെയും ബി എന്നിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എ കെയും ബി കെയും വരുന്നത്. എന്നാലും നമുക്കിതിൽ നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻ എ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കേസിലും കെ ആണ് വലുതെങ്കിലും എൻ ആണ് വലുതെങ്കിലും ഫ്രം 5 and 6 we have a k less than or equal to bn. For every k ഇത് ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിരുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടി a k less than or equal to bn for every k in n means bn is an upper bound for the set of all ak's which is the set A. Okay, അതായത് bn ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ്. ഇനി എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് എയുടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അപ്പർ ബൗണ്ടിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെ. എക്സ് നോട്ട് ആണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട്. ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ്. ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അപ്പർ ബൗണ്ടുകളിലേക്കാളും ചെറുതാണ്, ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പർ ബൗണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്നിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻ എടുത്തപ്പം വി ഹാവ് എ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ ഇനീക്വാളിറ്റീനെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ബി എൻ. അപ്പോൾ അതായത് എ ആൻഡ് ബി ഇംപ്ലൈസ് എ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എവറി എൻ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻ എടുത്തു, നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് സിൻസ് എൻ ഇൻ എൻ ഇസ് ആർബിട്രറി, this inequality is true for every natural number n. What does it mean? X naught is in the closed interval a n b n for every n in n. That means x naught is in in. Closed interval a n b n is termed as in here. So it is in in for every n in n. That is x naught is a common point, is common to all the intervals in the given sequence of nested intervals. Thus there exists a point common to all the intervals in the sequence. That is the nested interval property of R. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. The theorem, I think actually we can prove something more. ഈ തിയറത്തിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് there is a point common to all the intervals in the collection. നമ്മളിപ്പോൾ supreme of all ans ആണ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം ഓഫ് എൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇൻഫിം ഓഫ് ബി എൻസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. കാരണം ഞാനൊരു റിമാർക്ക് പറയാണ്, this is not given in the textbook, but you can see that A1 B1 ന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് A2 B2.
അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് A3B3. സോ കുറച്ചൊന്നും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്ത് മനസ്സിലാവും? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ANs എന്ന് പറയുന്നത് is completely lying on the left side of set of all BNs. If you take this set of all ANs as the set A and set of all BNs as the set B, you can see that നമ്മൾ ഒരു തിയറത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലത്തെ സെറ്റ് എയിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം x is less than or equal to y for every x in A and for every x in B, for every y in B. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ ആണെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഏനുകളുടെ ഒക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് A1 less than or equal to A2 less than or equal to A3 less than or equal to and so on. Everyone is less than or equal to B3 less than or equal to B2 less than or equal to B1. So clearly the set A is bounded above by any of the BNs. Hence it has supremum and non-empty implies supremum of A exists. ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ B is bounded below and B is also non-empty. So അതിന്റെ infimum എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Let it be B, small letter B, that also exists. Then you can actually prove that any number between these A and B. Actually, you can prove that if x is a real number which lies between A and B, then this x is in IN for every. കാരണം എന്താണ്? കാരണം A എന്ന് പറയുന്നത് supreme of A എന്നാണ്. So A is the supreme of ANs means ANs are all less than or equal to A. Okay, and if you take any BN, BM is an upper bound for the set A by your inequality. ഏത് BM എടുത്താൽ അത് ANസിനേക്കാളൊക്കെ വലുതാണ്. സോ പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു BM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ANസിനേക്കാളും വലുതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് an upper bound for the set A and A is the least upper bound and A is the least upper bound of A means A is less than or equal to any upper bound. So A is less than or equal to this BM, since BM is an upper bound for this. So we have these two inequalities will imply our A is lying between AN and BM for every N and M in N. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have already proved a theorem that അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് എന്താണ് we have already proved AN less than or equal to BM for every. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, മറ്റേതും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സുപ്രീമത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോലെ തന്നെ ഇൻഫിമത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ സിമിലർലി B is the infimum of BN, infimum of the set B എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, which implies B is a lower bound for അല്ലേ, it's a lower bound and
any lower bound of B is less than or equal to this B. And you can see that star implies An is a lower bound for B for any n. So we can say that An is less than or equal to B for every n. These two inequalities will imply 3 and 4 will imply B is also lying between all An's and B's. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നും ഇതിന് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും എല്ലാ എൻസിലും ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും. ഒരെണ്ണം മതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ തിയറത്തിൽ. എല്ലാ എൻസിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എലമെന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 എലമെന്റ്സ് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി 2 എലമെന്റ്സ് അല്ല. If you take any number between A and B, so A ആണെങ്കിലും B ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാ എന്നുകളും എല്ലാ ബി എമ്മുകളെക്കാളും ചെറുതാണ്. എല്ലാ എൻസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. Then by theorems on supremo and infimo, supremo of An's less than or equal to infimo of Bn's ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ by theorem says supremo of A is less than or equal to infimo of B. That is A is less than or equal to B. Thus we have A and B and C. A, B and C implies An less than or equal to A less than or equal to B less than or equal to Bm for every n and m in n. അല്ലേ? So actually further if you take an element between A and B, A less than or equal to X less than or equal to B, then we have An less than or equal to A less than or equal to X less than or equal to B less than or equal to Bm for every n and m in n, which implies X is lying between An and Bn for every n. അപ്പോൾ INല് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവെൽ സീക്വൻസിൽ കോമൺ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും if this infimum and
infimum of B and supremum of A coincides, that coinciding value of infimum of B and supremum of A will be common to all the intervals in the collection. If they do not coincide, if A എന്ന് പറയുന്ന small letter A and small letter B are distinct elements, then A is less than B, strictly less than B. When A is less than B, any number x lying between A and B is also an element of is common to all the intervals in the collection. So in that case, there will be infinitely many elements, uncountably many elements. Actually, closed interval AB itself contained in all. Closed interval AB means A is the supremum of An and B is the infimum of Bn. Then closed interval AB itself is contained in In for every n in n. There are uncountably many points common to all the intervals in the collection. So this is the theorem, nested interval property. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. Okay.